Aussie. Oi. So it's been a marvellous game here. ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு குட்டி ஸ்டோரி ஃபைனல் எபிசோட்ல ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டை கூட்டின்னு வரலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி யோசிக்கும் போது அந்த ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் என் வீட்லயே இருக்காங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்களே ஃபைனல் எபிசோடு கூட்டின்னு வந்திருக்கேன் ஃபினிஷுக்கு. ஜென்ரலா என்னோட கெஸ்ட் தான் வந்து ப்ரெஷர்ல இருப்பாங்க. இன்னைக்கு நான் பயங்கர ப்ரெஷர்ல இருக்கேன். ஏன்னா கேள்விகள் எப்படி வரும், எதிர்த்து வர துப்பாக்கி முனை எப்படி வரும் அப்படிங்கறதெல்லாம் எனக்கு ஒரு ஐடியாவே இல்லை. அப்படியே சும்மா ஷோக்குள்ள போறேன். வெல்கம் ஆன் த ஷோ மை வைஃப். ஹவ் ஆர் யூ டூயிங்? Hi, good. How are you? I'm good. Thank you. சரி, குட்டி ஸ்டோரியோட ஃபினிஷிங் எபிசோடுங்கறனால there is a no better place to start. எனக்கு ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். அது ரூம்க்கு வந்து கேட்டா டெஃபினட்டா அடி விழும் தெரியும். இன்னைக்கு நான் வேற இடத்துல இருக்கேன், நீ வேற இடத்துல இருக்கேங்கறதுனால இந்த So you need to tell that, right? You're not at home and you're quarantining somewhere else. I'm at home. So எனக்கு புரியல. இல்ல, you're not at home, no. நீ வேற ரூம்ல இருக்க போறேன். ஆப்வியஸா நான் பயோ பபிள்ல இருக்கேன். இல்ல, அதுக்கு அப்புறமா போவோம். நீ ஏன் இந்த பயோ பபிள்ல என்னோட ஜாயின் பண்றதுக்கு விருப்பப்படலைங்கறத நம்ம அப்புறமா கேக்குறேன்னா, அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கேட்க வேண்டியது வந்து எல்லாரும் வந்து இப்ப பிளேயர்ஸ். நாங்க இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் இருக்கோம், ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் டீம் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் போய் கிரவுண்ட்ல விளையாடுறாங்க, அவங்க டிரா பண்றாங்க, ஜெயிக்கிறாங்க, விக்கெட் எடுக்கிறாங்க, ஜெயிக்கிறாங்க. ஆனாலும் இந்த டூர்ல வந்து பாப்புலாரிட்டி அடைஞ்சது உன்னோட ட்வீட்ஸும் நீ எழுதின ஆர்டிகல் தான் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல. இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸோட சீஃப் எடிட்டர் போஸ்ட் காலியா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க. இதை பத்தி உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் என்ன? செம்ம அநியாயம் இதெல்லாம். பேசிக்கா என்னன்னா வந்து அந்த ஆர்டிக்கல் எழுதி அடுத்த நாள் வந்து ஐ வாஸ் வெரி பிஸி. ஏன் பிஸி அப்படின்னு யூ ஷுட் ஆஸ்க். ஏன் பிஸி? அசிஸ்டன்ட் தேடிட்டு இருந்தேன். எனக்கு மீடியா மேனேஜர் வேணும், ஒரு அசிஸ்டன்ட் வேணும். ஆமா, லிட்டரரி ஃபெஸ்டிவலுக்கு தான் ஒன்னும் எனக்கு கூப்பிடல. அந்த ஒரு பர்టిక్యులர் ஆர்டிகல்னால லிட்டரரி ஃபெஸ்டிவலுக்கு கூப்பிடல அப்படின்னு ஃபீல் பண்றேன். கண்டிப்பா. எஸ். எல்லா ஆடியன்ஸும் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம்னா, நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நான் எழுந்துக்க முடியல. எழுந்துக்க முடியாத போது கூட வந்து இங்கேருந்து கத்துறேன், பிரீத்தி வந்து எனக்கு கை கொடுத்து எழுப்பு அப்படின்னு. அங்கேருந்து வந்தாங்க, கை கொடுத்து எழுப்பி நான் அப்படியே கஷ்டப்பட்டு நின்ன முதுகு வலியோட. எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு மீடியா மேனேஜர் வேணும், நீ வேணா அந்த வேலையை எடுத்துக்கிறியா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. என்னால அதெல்லாம் வந்து தாங்கவே முடியல. அப்பப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோல ஒரு பயங்கரமா வரும். ஆனா பிரீத்தி, எனக்கு ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான क्वेश्चन கேட்கணும்னு ஆசை. But before that I have to say that I've been on Twitter for 10 years now, okay, way before we got married. So இல்ல, we are come, but என்னோட ரியல் டாலன்ட் இப்பதான் வெளிய வந்திருக்கு. சரி, we are currently in the 10th year of our marriage. அதோட செலிப்ரேஷனா கூட இந்த குட்டி ஸ்டோரி எபிசோட வெச்சுக்கலாம். என்ன மறந்துட்டியா? ஓகே, இதெல்லாம் நான் தான் மறப்பேன். சரி, I was like, என்ன செலிப்ரேஷனா? ஐயோ, இப்படியே கைண்ட் அப்படி நினைச்சேன். இல்ல, கோவிட் டைம் இப்படிதான் செலிப்ரேட் பண்ண முடியும். எனிவே, how was your experience as a mother, as a wife, இந்த பயோ பபிள்ல இருந்தது எப்படி இருந்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? somebody wanting to travel during these covid times என்னலாம் பண்ணணும்? Okay, so I'll start with when I joined you guys. So I joined Ashwin in Dubai when he was with DC. So appo on the background enna, he'd already left home like about 2 months before that. He'd left in August, and then lighter konjam missings la andadhu. Pasanga la vandu, they were like torturing me, they want to see their dad. So I said, okay fine, let's go. But when we left to Dubai, there was talk that Australia is going to happen and families would be allowed. So we said, okay fine, we'll go with the open mind, we'll see what happens. And Dubai was very cute. It was only like 6 days of quarantine, which was mandated by IPL. Dubai government didn't need that. So adanala we went, and 6 days was really chill. Ena abbe by the water or scenic beauty and the bayangara room and all that was okay. And then we met Ashwin. So we did the semi-final and the final. And just before, do you want me to go to that thing now? Just before, like I think the day of the final, he came and said that Australia, it looks a little bleak. I don't think families will be allowed. And then I said, okay, idu velake na vera aala thedikira appdin sonna. That's where that bit of it came. I think he referred to it in one of the other shows. So quarantine in Dubai was actually quite okay. And we wanted to be with Ashwin when he left to Australia, because 14 days is a lot. He'd already been away from home for 3-4 months before that. And we said, okay, as a family vande kummi adikradhukku vande it's a lot easier in a room appdin solittu we went. Challenges na 14 days was so we went to the expectation that we'll sort of be allowed to at least accompany the team and get some fresh air, get to the stadium and practice. lead on பண்றேன். ஆக்சுவலா வந்து இந்த 14 days of quarantine சிட்னில பேசலாம். எல்லாரும் வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்விட்டர்ல கூட, ஐ மீன் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இது ஒரு ஃபேசினேஷன் இருக்கு ஃபார் காமன் பீப்புள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்ஸ் பெட்டர். இதை நான் சொல்றேன். எல்லாருமே வந்து இந்த டைம்ல ஃபேமிலியை கூட்டின்னு போனோமா, அப்படி என்ன உங்களுக்கு இப்ப கூட ஒரு லெஷர் ட்ரிப் அப்படிங்கிற மாதிரி டேக் நிறைய பேர் எடுத்திருப்பாங்க. உன்னோட ஹேண்டில் கூட நீ பார்த்துட்ட. Can you take us through the mindset of a mother
with 2 children, with husband going for practice during that 14 days, ரூம் விட்டு வெளில வர முடியாது. அப்ப எப்படி இருந்தது? How are you able to manage? நான் இன்ஃபேக்ட் எஸ்கேப் ஆகி பிராக்டிஸ்க்கு போயிடுவேன். சாயந்தரம் வரும்போது அப்படியே காண்டா மூஞ்சி வச்சு நீ இந்த அது எப்படி இருந்தது? How did you go through it? So first of all, each one to their own, okay? If they think that it was a leisure trip, and first of all, the fact that I accompanied you itself was like super judgmental, like people were not looking at it in the right eyes. I just looked at it, I said, okay, I'm going to be within 4 walls inside my house, I don't step out anywhere. Why not just accompany him? It wasn't meant to be like a leisure trip, but it's a privileged point of view, and each one to their own. Second is the 14 days. Oh my God, once we got there, we got into this hotel room, and then they tell us we can't accompany the team and get any fresh air. So first 3-4 days, I was like, okay, jet lag was there, this was happening, that was happening. I think by the 6th day, it kind of hit me. The fact that அங்க வந்து ஜன்னல் கூட திறக்க முடியாது. ஸோ ஃப்ரெஷ் ஏர் இல்லையா, ஐயோ ஊர்லயே இருந்திருக்கலாம், அட்லீஸ்ட் மொட்டை மாடியில போய் காற்று வாங்கியிருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஒரு பேனிக், I wouldn't say panic attack, but it was a lot. And then I found like certain ways in which I could sort of cope. அதுவும் அவங்க என்ன தெரியுமா ஹைலைட்? ஸோ when you're quarantining, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த சாப்பாடு வைக்கிறது தான் அதுல ஹைலைட்டு. டக் டக் அப்படின்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட், டக் அப்படின்னா சுமாரா ஒரு லஞ்ச் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். வெளியில வச்சுட்டு மனுஷனே பார்க்க முடியாது, போயிடுவாங்க. 4 அட்டைப்பட்டி ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு எப்படி அடுக்கி வச்சிருக்கோம். அண்ட் அதை பார்த்து அஃப்கோர்ஸ் மை கிட்ஸ் யூஸ் டு கெட் எக்ஸைட்டட், ஓ யாரோ நம்ம ரூமுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு. பை day 4 and 5 I think they sort of understood that it was just going to be like one food box like coming and going. It got a little easier towards the end. By day 12 and 13, we started looking forward to getting out. But between the second week was probably the hardest. I stopped counting consciously. I realized it was sort of playing on my mind. And obviously, Ashwin is the only one coming back to the room. Who else am I going to see to like vent out my frustration? And everything came on you. Not like a regretting of it. I mean, you got fresh air. At least நீ போய் கிரவுண்ட்ல வந்து அப்படியே கடகடகட ஓடினா அப்படியே கடுப்புலாம் போகும். அப்படியே என்ன ஆச்சுன்னா வந்து இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போகும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஃபேமிலி வந்து குழந்தைங்களோட வரலாம் கிரவுண்டுக்கு நாங்க பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது, ஏன்னா அவங்களுக்கும் பிளே ஏரியா மாதிரி ஏதாவது செட்டப் பண்ணலாங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நம்ம போய் லேண்ட் ஆன உடனே அடிலைட்ல ஒரு அவுட் பிரேக் ஆயிடுச்சு. அண்ட் டூர் ஒரு மாதிரி டூர் வந்து வாஸ் ஆன் தி பேலன்ஸ். ஸோ அவங்க அந்த சான்ஸ் எல்லாம் எடுக்காம ஃபேமிலி வந்து ஹோட்டல்லே இருக்க வச்சுட்டாங்க. இதுதான் இப்ப நான் ரேஷனலா யோசிக்கும் போது எனக்கு மண்டை கேட்டுறது. பட் ஆனா அவங்க பாட்டு ரூம்ல உங்களை வச்சுட்டாங்க. ஆனா பதில் சொல்றது நான் தான். சாயந்தரம் கேட்டியா கிரவுண்டு குழந்தைங்களை கூட்டு போலாமான்னு கேட்டியான்னு கேட்பாங்க வேற. சரி, எங்களுக்கு நிறைய தடவை கிரிக்கெட்டர்ஸை பத்தி மீடியா ஆளுங்க ப்ரொஃபைல் பண்ணும்போது என்ன எழுதுவாங்கன்னா, he is on his 3rd tour to Australia, he is on his 4th tour to Australia அப்படின்னு. ஸோ ப்ரொஃபைல் பண்ணாலும் she is on her 4th tour to Australia அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா? ஆமா, உனக்கு தான் 4th. எஸ், அதுக்கு தான் நான் வெயிட் பண்றேன். இன்னும் யாருமே சொல்ல. எங்க அம்மா மட்டும் தான் கேட்பாங்க, எத்தனை தடவை இதோட போயிட்டே, என்ன அதுவா முக்கியம். So you were on your 4th tour to Australia. So in the 4th tourல வந்து you shot to stardom இல்லையா? லாஸ்ட்ல வந்து ட்வீட் எல்லாம் பண்ணி சிட்னில வந்து I have my own identity, okay? I was on Twitter for 10 years before that. You shot to stardom. You start, I mean, எப்படின்னா வந்து ஒரு நல்ல படம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்பாங்க, you're disappearing away from the screen. சோ ஒரு நல்ல படம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஓகே பண்ணி கொடுப்பாங்க, அப்புறம் திடீர்னு ஒரு பிளாக் பஸ்டர். சோ இந்த டூர் வந்து பிளாக் பஸ்டரோ இல்லையோ, உனக்கு ஒரு கரியர் பாத்வே ஸ்விட்ச் ஆற மாதிரி ஒரு பிளாக் பஸ்டரா அமைஞ்சது. இந்த ட்வீட்ஸ் while watching the match and watching the match as a family. இத பத்தி கொஞ்சம் can you take us through to the audience? So I think I mean, for those who have known, so I have this like not weird, I have some really good like friendships which have stemmed from Twitter, primarily because it used to be like a really nice space where I got to meet a lot of people 10 years ago. And Appo, I used to watch a lot of cricket, so I used to follow a lot of people. So Appo, I used to live tweet a lot. Apra nadula, after I got married, I realized that I can't say whatever I want to. So it sort of took a backseat when the children arrived, and I felt Twitter was getting a bit too much for me. What do you mean by bit too much? Bit too much na enna கேட்பாங்களா எல்லாரும்? bit too much na enna too much அப்படினு கேட்பாங்களா? அது அந்த மாதிரி. அதான். So there used to be trolling, or generally like the situation, the environment around the world was not great, and I didn't want to like sort of check my feed on a bad day and the mari. But once I got to Australia, I realized that, you know, it's always a great platform to be on when India does well. And you should be only on Twitter when India does really well. Especially if you're like starting in like the win and things like that. It's quite sweet, but it's a great platform for me to like, you know, sort of vent out excitement or
pressure and stuff like that. And it's also easy, it's quick, I can choose to respond, not respond. So I was pretty much live tweeting the game, what I felt at that point in time, how it was having two children who were going through the course of the game, the questions that my children used to ask and stuff like that. Yeah. Right, so, okay. So tweeting is your way of letting out emotions and sollama during a game. See, I have no idea. When I'm playing, I don't know how you watch the game. I don't know how my father and mother watch the game. I have no clue how your father and mother watch, I can tell you. How you watch, nobody can tell. Yeah, so Twitter is a great medium. I hope you come back from a match every day and நீ என்னோட feed check பண்ணுவியா மாட்டியா? Feed check பண்ணுவேன். Obviously there will be 100 mentions which says what I could have done better, எப்படி improve பண்ணலாம், என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணேன் 100. அது நான் இல்ல அந்த 100 mentions எல்லாம் தாண்டி இப்பதான் அந்த வெரிஃபைட் காலம் வந்திருக்கு. சோ உனக்கு வெரிஃபைட் டிக் கிடைச்சதனால பாக்குறது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு. பட் நான் வெரிஃபைட் இல்ல. சரி பரவாயில்ல, I don't want to be also, it's okay. No, அதான். So emotions, it's a great platform to sort of go back and forth. It's very quick. Another, your engagement level, like the time that you need to engage with is very short. And நீ choose பண்ணலாம் இல்லையா, you want to engage with someone or not engage, and ஒரு set of people நான் follow பண்றேன், so I enjoy what they say. And then I think Bharat and people like that who were live tweeting from the ground. So Sydney, I could only go for 2 days. Adukapra I chose not to go for other reasons. And the bubble was crazy. I had to walk through the playing area and then get to the seats. Adella I didn't want to do. So Sydney, predominantly I sat in the room and Twitter was my BFF. Right. Okay. So Twitter being your source of connect with the audience. எனக்கு ரொம்ப நாளாவே கேட்கணும்னு ஒரு ஆசை. எனக்கு ஜெனரலா யாரா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்கன்னா, if I find the criticism is too below the belt, இல்ல ஒரு மாதிரி அஜெண்டா ட்ரிவன்னா உனக்கு தெரியும், நான் டப்புன்னு திருப்பி கொடுப்பேன். சில கிரிட்டிசிசம் நாஸ்டியா இருந்தா இக்னோர் பண்ணிடுவேன். பட் என்னோட பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காவோ இல்ல என்னோட ஆக்ஷன்ஸ் அந்த ஃபீல்டுக்காவோ when you get trolled, அதுல when you get ஒரு மாதிரி காமன் ஃபீச்சர் ஆயிடுச்சு அது இந்தியால. நிறைய வைஃப்ஸ் அண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோ த்ரூ இட். சோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் how do you see it for someone who, I mean, we are all normal people. Even I was a normal person who went on to become whoever I am. Correct. How did you deal with it as someone who's got attachment to the player or attachment to the... So I'll tell you how I usually engage on Twitter. It's very light, okay? So I engage like a typical 90% of the time, especially if it's like tweets regarding cricket. Now I'll keep it like pretty light, or a typical or a fangirl point of view lenda I'll tweet. Like anybody who's supporting India and who wants India to do well, and the angle la dhaan pannuven. And like when you take like great wickets and stuff like that, that wife thing will let pathify up konjo. But trolling as such, since I keep my feed also pretty light, I was never exposed to it initially till the World Cup T20 game against Pakistan when you hit for a 6. No, that was not the T20. The Asia Cup. Asia Cup. Oh, the Asia Cup. Correct. The Asia Cup. So, first time... cricket connoisseur. So, limited overs la tapu panna. Oh, like that. Avdi vechikalam. And I have like typically short memory, mummy's memory at this point in time. But yeah, so especially Pakistan oda viladnala, suddenly my Instagram feed was filled with like nonsense. நான் முதல்ல புரியவே இல்லை எனக்கு 2 நாள். என்னடா, because trolling was so new, right? So you basically have to get conditioned to trolls. Illana, there's no way you can escape them, right? So I first got a little bit upset. Adukapra I was like, okay, I started laughing it off. And then of course the Mankad incident, both of them, I think a lot of it அது ஒரு செப்பரேட் செக்மென்ட் நானே கேட்கலாம்னு நினைச்சேன். ஸ்கிரீன் அவுட் வெளிய போயிருக்கு. Sorry, forgot. I'm not used to this. So on the Mankad incident during the 2018 IPL, okay, when Mankad சொல்றதே தப்பு, the run out at the non striker sentence சொல்றேன், I rephrase it. So பண்ணினோனே நான் மேட்ச்ல இருந்து வெளிய வந்தேன். எனக்கு actually ஒன்னு பெருசா தெரியவே இல்ல. 2019 you don't know the impact till you sort of 2019 IPL. So நான் அது முடிஞ்சு வெளில வந்த உடனே எனக்கெல்லாம் பெருசா இம்பாக்ட் இல்ல. I called my team aside and said, if there are repercussions, I will face it. Don't worry about it. Get on with the game. நான் சொல்லிட்டு match got over. That was one of the incidents I got least affected by actually. ஏன்னா என்னோட சைடுல இருந்து நான் I was thinking I was right, but match முடிஞ்சு phone எடுத்த உடனே first call உங்ககிட்ட இருந்து வந்தது, தயவு செய்து ட்விட்டர் எடுத்துறவே டோன்ட் ஓபன். அப்புறம் இப்படி பண்ண அப்படின்னு உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இருந்தது. சோ ஐ வாண்டட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், அந்த டைம்ல அது ரைட்ங்கற மாதிரி தோணவே இல்லையா, இல்ல ஜெனரல் ஹேட்ரட்னால யூ ஆல்சோ காட் கேரிட் அவே?
இல்ல I didn't get carried away. So I remember what I asked you. I said ஏன் இப்படி பண்ண அப்படின்ட்டு, ஏன் அதுல என்ன அப்படின்னு நீ சொன்ன. And then I said, okay, correct தானே அப்படின்னு. He said, ஆமா ஒரு தப்பும் இல்லைன்னு. Then I was like, okay, இன்டர்வியூ எதுவுமே கொடுக்காத, ட்விட்டர் பக்கம் உன் போனை வந்து அந்த ட்விட்டர் ஆப்புக்கே போகாதன்னு I told you. Because couple of things, okay. First is, it's not for me to say what I know what you did was right. So what I wanted to do was, first of all, save you the mental hassle of going through that after a game, because there was so much happening. And ரெண்டாவது வந்து அதை பார்த்துட்டு I didn't want you to react to anything, because you stood by what was right at that point in time. எனக்கு பயம், நீ பாட்டுக்கு ஏதாவது இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு ஏதாவது ட்வீட் பண்ணிட்ட அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் I think it needed some time to settle down. So I really felt that you shouldn't be looking at anything, because everybody was enraged. In fact, எல்லாரும் வந்து அதுக்கு அப்புறம் ஒரு 1.5 years கோவமா இருந்தாங்க நினைக்கிறேன். அதனால 18 months down the line, I literally had to put it down people's throat, saying what I did was right, and I had to really keep going at it. It requires real conviction in the modern day world. To ஒரு எல்லாமே வந்து ஒரு perception and sort of a creation of information தான். So யாராவது ஒரு விஷயத்தை தப்புன்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணா, இல்ல அது தப்பு இல்ல ரைட்னு சொல்றதுக்கே ஒரு 18 months ஆகுது. So வந்து கொஞ்சம் இல்ல எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைனா, என்ன மாதிரி what was the worst criticism அந்த மாதிரி that really hit you during me playing or finishing playing, அந்த மாதிரி என்ன worst-ஆ வந்திருக்கு, where you felt like wow, this is so below the belt, அந்த மாதிரி? So there'll always be comparisons, right? Your cricket experts or your like so-called experts, adala it will always happen. Na vandu romba adana perisa serious ah irundilla. I think in the run out incident bodu mattum da it was a lot. I also remember on the Asia Cup, when did you bowl with your full sleeves? Appo there was some chatter, but there's nothing against you, because I think ellaru they were confused what was happening abinta. But in terms of negativity, it was, I think the biggest part was during your the run out thing. So appo like people come on my feed and they'll give advice and this and that. Now வந்து எல்லாத்தையும் இக்னோர் பண்ணிடுவேன் as usual. உனக்கு பிடிச்ச கோலிக்கு ஏன்னா என்னால உனக்கு அட்வைஸே கொடுக்க முடியல. 10 years அட்வைஸ் எதுவுமே கொடுக்க முடியல. பட் ஆனா ட்விட்டர்ல இருக்கிறவங்க மட்டும் இந்த மாதிரி அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்களே, கொஞ்சம் பொறாமையா இருக்கு. அந்த மாதிரி பொறாமையை எப்படி இது பண்ணலாம், என்ன பெஸ்ட் அட்வைஸ் கிடைக்கும்? நான் பேசிக்கா என்னோட மைண்ட் வாய்ஸ் ஆன் பண்ணிடுவேன். my mind was like வீட்ல இருக்கிறவங்க பேச்சே நீ கேட்கறதுல ட்விட்டர்ல யார் என்ன சொன்னா உனக்கு என்ன, அந்த மாதிரி. Before I get on to என்ன சொல்றது, ஒரு monthly thing, something நான் வந்து initially when I became a early ஒரு new father, எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆல kids were very exciting for me. I really loved kids அந்த மாதிரிலாம். But managing them inside a hotel room, you constantly made the effort to travel with kids in flight and come and stay in the hotel room, which I think is a massive achievement. நிறைய பேர் பண்ணது கிடையாது. So for which I take my hat out for you. But அதுக்கு என்ன காரணம்? It is just the pure love that you have for me, or is it just that you love traveling, or what is it? So see, இப்போ pandemic போது மட்டும் பேசலாம். என்னோட இது வந்து I'm going to be stuck at home. நான் வெளியில எங்கேயுமே போல 8 to 10 months. So I'm going to be doing pretty much the same thing in a hotel room. ரெண்டாவது வந்து I knew you've been on the road, so I felt that we had to be there with you at least during the first like initial quarantine period. The children were missing you. Like earlier they were much younger, so whether you were there or not, it didn't make like they didn't miss you. Now they know that if you're not in the house, ni missing abdina, they know that. So they were also asking quite a bit, and there is no school like regular school for them. Everything is online, so I knew I could kind of manage. And I've always been a person that enjoyed sort of going with the flow. Anala, if it meant packing my bags and coming and staying in a hotel room, I was okay to do it at this point in time. It's a give and take thing. I think, of course, I love you. That's like, but அதுக்காக வந்து நான் இன்னும் 4 மாசம் ஒரு ஹோட்டல் ரூம்ல வந்து உட்காருவேனா அப்படிங்கிறது வந்து அது வேற கேள்வி. This time I've not come. So it was very hard. Especially, I think, initially I was prepared for a 14-day quarantine. அதுக்கப்புறம் அவுத்து விட்ட கழுத மாதிரி நம்மள வந்து சிட்னில விட்டாங்க. So it was quite cool. But once they locked us back in, அது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. When we came back to Sydney, it was still a little bit okay, because we thought things might ease out, and Brisbane may or may not happen. At that point in time, there was so much going on. But when the last leg, when we got to Brisbane and I realized that I went and like tried to open a window and it was again shut, it really got to me. And the last 10 days நான் வந்து எப்படி நான் தள்ளினேன்னு எனக்கே தெரியல. I was literally counting down to coming back home.
yeah, if not for you, I probably wouldn't have done it. அவ்வளவுதான். சரி, ஓகே, that leads me on to a very another very interesting thing. நான் கூட சொல்லியிருந்தேன் one of the குட்டி ஸ்டோரிஸ்ல, this tour was one like never that I've been on before, because I felt like there was a different bonding altogether. And one of the reasons வந்து இந்த கடைசி 2 மேட்ச்க்கு வந்து because வெளிலலாம் எங்கேயுமே போக முடியலன்னு everybody was locked in the team room. அது ஒரு டீம் ரூம்க்குள்ள கன்ஃபைன்ஸ். அங்கதான் அகிரா நாத்யா made a few friends, இல்ல? Many friends. Can you take us through that? So Akira Adu வந்து they were literally sort of entertaining the team on off days, on travel days and stuff like that. So first when they know Pujara really well, because me and Pujara's wife are really close, and our children are pretty much the same age group, so we've hung out, we've spent a lot of time. So Pujara uncle, they talk to a lot and go to spend time in his room and all that. But the 2 new friendships were definitely Shardul and Rishabh. They were so good with the children. In fact, ஒரு நாள் வந்து there was a small like Rishabh was like pulling Adu's leg and அவ அழ ஆரம்பிச்சு, அதுக்கப்புறம் they became like அப்படியே best friends. They went and made peace and all that. செம்ம கியூட்டா இருந்தது. ஃபுல்லா டிராமா என் பொண்ணு, அது வேற விஷயம். பட் அவன் வந்து he felt so bad, ஐயோ அழுதுட்டாள் என்னால, அந்த மாதிரி எல்லாம். It is very cute. அப்புறம் every day morning they'll go find Rishabh, they'll ask him what are you eating, what are you doing அப்படின்ட்டு. So I think it is really nice for them also to spend so much time, because if the guys the guys are also like in the bubble, right? We literally became like one family. And the pandemic situation, I think, changed the equation. Illana, everybody would be going out doing their own thing. If you were stuck together and everybody got to know each other a lot better. So there is a bond that was definitely created. And of course, my children were super entertaining. So adanala, I think it was really sweet. Given that now that you've become a hit in the editorial piece, what are your plans? What are the plans? No plans. நான் கால் ஷீட் செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்ன செக் பண்ற? கால் ஷீட் இப்போ அசிஸ்டன்ட் ஒத்தி போட்டிருக்கேன், அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியா மேனேஜர் வச்சிருக்கேன். ஸோ என்னவா இருந்தாலும் நான் நம்பர் பாஸ் பண்ணிடுறேன், அவங்க கிட்ட தான் பேசணும். இஷ்டத்துக்கு இது போற போக பார்த்தா நீ யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுவ போல இருக்கு. நான் இவ்ளோ பேசினேன்னா அடுத்த 4 நாளைக்கு I have to be quiet. I can't do it like you, Mr. Ash. Right, okay. Thank you so much for doing this. நிறைய பேர் வந்து நீ யாரு, நீ என்ன, நீ எவ்வளவு எனக்கு பிரச்சனை கொடுக்குற வீட்ல அப்படின்னு தெரியாதவங்க. பட் நீ உன்னை பத்தி ஒண்ணுமே கேட்கலையே. அது உன்னோட சாய்ஸ், நீ கேட்கலன்னா நான் ஷோ க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். I want to ask you something. இந்த தடவை எங்களே கூட்டின்னு போல. இந்த தடவை ஏன் கூட்டின்னு போல அப்படின்னா, I thought it was a combined effort. இது அடிக்கடி வந்து எங்க வீட்ல நடக்கிற ஒரு விஷயம். அதாவது வந்து சில டோர் வந்து she'll accompany me, சில டோர் she'll not accompany me. அந்த நாட் அக்கம்பெனிங் போது நான் என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸை கொடுப்பேன், அண்ட் அவங்க வந்து she'll also be like ஓகே வேணாம் ஆனா வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இது yet another occasion like that. ஏன்னா எனக்கு என்னோட பர்சனல் தாட்னா the kids are locked up for a really really long time, and being at home, going around a little bit would really help them. And எனக்கு தெரிஞ்சு it started getting to Preeti towards the end of the tour, and when it starts getting to her, the immediate fallback and the reaction is on me. Really? Not in a wrong way. Yeah, I get what you're saying. No, I'm not saying in a wrong way. And it gets to me sort of என்னோட அந்த ஒரு routine mapping of going into a game. So okay, before I end up, this is something that I will ask you. ஏன்னா எனக்கே தெரியாது sometimes நான் சொல்லும்போது. Do you find a routine mapping in my lifestyle? Match இருந்ததுன்னா ஏதாவது ஒரு routine mapping ஏதாவது இருக்கா? ஏதாவது notice? Yeah, definitely. Oh, these are the things you should ask me. So எல்லாருக்கும் புரியணும்னா we had 2 rooms obviously. ஏன்னா வந்து there are a bunch of things that everybody does when like on match days or non-match days. You do have a routine. So he's usually up very early. என்னோட ரெண்டாவது பொண்ணு வந்து அவ very very early. Like ஆஸ்திரேலியாலே சீக்கிரம் சன்ரைஸ் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி அவ வந்து ரைஸ் ஆயிடுவா. So typically she and Ashwin have like some kind of a routine in the mornings when அவ கண்ணை திறந்ததுலேருந்து கண்ணு திறக்கிறது முன்னாடியே வாயை திறந்துடும் அவளுக்கு. ஸோ பேசிட்டே இருப்பா காத்தாலேருந்து. And then he'll sort of she'll go off to his room. They'll spend some time, do their morning whatever. அதுக்கப்புறம் both of them will sit and listen to music, and then usually Ashwin meditates on like match days in the mornings, and then we sort of get like coffee together and then he leaves. So evening la vande in the tour la usually we would have spent time in the evenings, but in the tour la vande sir vande master room la ரொம்ப பிஸியா இருந்தாரு. அதனால எங்களால எதுவுமே பண்ண முடியல. master room na no na yaro master massage physio room ரொம்ப பிஸியா இருந்தாரு. So I think the physios would have seen him a lot more than we actually saw him. So people tell, right, like oh you're going on tour and then it's all fun and frolic and all. Yes, we do. Sometimes India la பண்ண முடியாதது ஒரு foreign country la pay பண்றச்சே it's கொஞ்சம் easier to step out, to take a walk on the road and things like that.
பட் அதுவும் இந்த தடவை போச்சு. பட் அது பண்ண முடிஞ்சிருந்தாலும் I think they were all super busy. A lot of the games extended beyond the time that it was meant to be played for. So கிட்டத்தட்ட மார்னிங் ஒரு 7 மணிக்கு கிளம்பினாங்கன்னா நைட் ஃபுல்லா ஃபீல்ட் ட்ரிப்லாம் போயிட்டு எல்லாம் விளையாடிட்டு முடிச்சுட்டு மாஸ்டர் கிட்ட அமுக்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு செக்கிங்லாம் பண்ணிட்டு வரதுக்கு it will be they'll have quick dinner and then go and then come back only by bedtime. So most of the times my kids would be knocked out by then, or I would be watching something and retired for the night. So that is pretty much how this tour was, as compared to the other ones. Maybe I think we got a few days in Melbourne, but other thavara there was nothing much. Yeah, New Year Melbourne was slightly better. I think if India la irundha இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்டினரியா தான் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Slightly better. ஒரு 4 பேரோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சது. எனிவே எனக்கு நான் 10 வருஷத்துல கேட்டு ஆன்சர் கிடைக்காத ஒரு விஷயத்தை நீங்க ஸ்பாட்ல போட்டு கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன். உன் ஹஸ்பண்ட பார்க்கும்போது சரி ஓகே இந்த மாதிரி குவாலிட்டி எப்படி ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்க முடியும், வாட் an amazing person அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன? அவுட் ஆஃப் சிலபஸா இருக்கே. I think there are two things. One is your conviction when it comes to your art. ஒரு பிகாசோ ரேஞ்சுக்கு ஃபீல் பண்ண வச்சிருக்கேன் ஆர்ட் ஸ்பின் போலிங் இது நான் ஏறி வெச்சுக்கோ திருப்பிலாம் சொல்ல மாட்டேன். So I think the kind of conviction that you have ரெக்கார்ட் பண்றோம், நாளைக்கு இல்லன்னு சொல்ல முடியாதுன்னா ரெக்கார்ட் பண்றோம். Damn it. So definitely that, and the fact that you don't let anything like stop you from moving forward. I think that's something that I've also wanted to learn from, and yeah, just hear it out when I've got the when I'm saying it. I definitely think it's a big thing because see there were a lot of like bumps on the road, like especially in the store. You were coming in with after a really long IPL, away from home, and then multiple injuries, things happening around the team, your own injuries, the fact that you couldn't sort of finish the tour or play the last game. I think it was a lot, but it went well. So okay, right. Illa finally I think it's about time முடிய போகுது ஷோ. but நம்ம success formula why we won against Australia and why I had a good tour and success formula ரிலீஸ் பண்ணிடலாமா? நம்ம ரெண்டு பேரும் அந்த பார்த்த 95 days of சொல்லிடலாமா? why that was the most crucial factor. 95 days of watching Big Boss together in the night. Oh my god, hey, that is supposed to be my secret. நான் ஒரு ட்வீட் வேற போடணும்னு நினைச்சதுக்கு மறந்துட்டேன். So guys, we had to tell you that I passed 2 quarantines. அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிடுறேன். என் வைஃபும் ஒன்னா உட்காந்து இது வரைக்கும் ஒரு தமிழ் படம் பார்த்ததே கிடையாது. என்னால எனி கைண்ட் ஆஃப் தமிழ் ஃபிலிம் பார்க்க முடியும். One or two here and there I have, okay, but அதுல பண்ணலாம் முடியாது. ஒரு மின்னலே உட்காந்து பார்ப்போம், அவங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கணும் அந்த படத்தை நான் உட்காந்து பார்த்தாதான் உண்டு. எனக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் படம் பார்க்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பஞ்சதந்திரம், வசூல் ராஜா, மைக்கேல் மேனா காமராஜா அதெல்லாம் நானும் பார்ப்பேன். நீ சுமாரா மிச்ச படம் எல்லாம் பார்ப்பேன், அதெல்லாம் நான் பார்க்க முடியாது. ரிப்பீட்ல கூட அதெல்லாம் வந்து பாக்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. பட் இந்த தடவை ஐ காட் டு ஹேண்ட் இட் டு ஹர். ஆனா ஒரு கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் அதெல்லாம் உட்காந்து நான் கூட அவங்களோட பார்ப்பேன். பிக் பாஸ் இந்த தடவை 95 days அதான் எப்படின்னா பிடிச்ச உடனே போன் வந்துடும். போன் வந்து சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணலாம், வெளியிலயா இல்ல இங்க டீம் ரூம்லயா, என்ன சாப்பாடு எல்லாம் கேட்டு முடிச்சோடனே கரெக்டா லேப்டாப்பை வச்சு ஓபன் பண்ணி வச்சு ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணி 2 பேரும் உட்காந்துருக்கோம். பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி, what do you mean? So இவ்ளோ years I've never watched Big Boss Tamil or any like Big Boss shows. நான் வந்து குவாரண்டைன் துபாயில அப்படியே இறங்குறேன், எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. அதுக்கு முன்னாடி வந்து I like seen one episode and then finally ஆஸ்திரேலியா போனதுக்கு அப்புறம் I told Ashwin இந்த மாதிரி ஏதோ நடக்குது என் லைஃப்ல, நான் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணேன் அப்படின்னு. அவ்வளவுதான். இவ்வளோ பெருமை அஸ்வின் வந்து நான் அந்த காலம் எழுதின போது கூட இவ்வளோ பெருமைப்படலை. ஆனா நான் வந்து பிக் பாஸ் கூட பார்த்தது வந்து இட் பிகேம் லைக் ரிச்சுவல். ஐ திங்க் மைண்ட்லெஸ்ஸா வந்து சிட்டிங் at the end of the day, that's all we kind of unwound with that and like went to bed நினைக்கிறேன். It was good. ஆனா அந்த ஹைலைட் வந்து ஃபினாலே பார்க்கவே இல்லை. ஸோ இல்ல ஃபினாலே தான் அவுட் வெளில வந்துருச்சு. பட் எனிவே இட் வாஸ் ஒன்லி ஃபார்மாலிட்டி ஹூ வந்த பிக் பாஸ் திஸ் இயர் அப்படின்னு சொல்லி. இன்ஃபேக்ட் நான் லாஸ்ட் இயர் வந்து கவுண்டி கிரிக்கெட் போகும்போது கொஞ்சம் பார்த்தேன். வந்து நல்லா இருக்கு, டீசென்டா இருக்கு. எனக்கு என்ன ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்கா இருந்ததுன்னா கேரக்டர்ஸ், ஹவு பீப்புள் ரிசீவ்ட் ஒன்னுங்கிறது வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம். அதை கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க நாங்க 2 பேரும், இது இந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, இந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் இட் அண்ட் ஐ திங்க் தட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த சீக்ரெட் ஃபார்முலாஸ். அடுத்த எடிஷன் ஆஃப் பிக் பாஸ் திறந்துடுங்க, நாங்க கிரிக்கெட் விளையாட ஆரம்பிச்சோம், அடுத்த எடிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. அடுத்த எடிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் பிரேக் வேணுமா உனக்கு?
பிரேக் ஐயோ நான் இப்ப பக்கம் இல்ல எனக்கு வேண்டாம். பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ஒரு பிக்கெஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் நினைக்கிறேன். 95 days ஒரு தமிழ் ஷோ ஃபுல்லா பாத்துருக்கா விஜய் டிவில அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். அண்ட் அதுக்கே நான் தேங்க்ஸ் சொல்றேன். என்னோட அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுனால ரொம்ப நெக்ஸ்ட் டே போய் இன்னும் ரிசால்வோட விளையாட முடிஞ்சது. Thank you so much for doing this. Hey Ashwin, you have to tell everyone one thing. Have I ever given you cricketing advice? Aren't you grateful? இல்ல கிரிக்கெட்டிங் அட்வைஸ் கொடுத்துருக்கேன். நான் இதை வந்து சொல்லணும். ஒரு மேட்ச் என்னோட மெமரிக்கெல்லாம் நீ வந்து மிஸ்ஸே ஆக முடியாது. ஒரு மேட்ச்க்கு அப்புறம் ஃபோன் பண்ணோடனே ஒரு மாதிரி டவுனா இருந்தேன். என்னடா அவுட் ஆயினே ஒரு பேட்டிங் ரன் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணி ஜென்ரலா நான் வந்து இஃப் ஐ ஹேவ் அ பேட் டே நான் 2 பேருக்கு கால் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் பேட் டேனா ஒரு ஆர்டினரி டே, எனக்கு ஐ வாண்ட் டேக் இட் ஆஃப், இல்ல அட்லீஸ்ட் ஃபோன் பண்ண இட்ஸ் ஓகே பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேருக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன். ஒன்னு என் ஒய்ஃப், இன்னொன்னு எங்க அப்பா. என் ஒய்ஃப் ஜென்ரலா வந்து மேட்சை பத்தியே டிஸ்கஸ் பண்ணாம இட்ஸ் ஓகே எல்லாம் கூட சொல்லாம வேற ஏதாவது பேசுவாங்க. அது பாயிண்ட் நம்பர் 1. எங்க அப்பாவுக்கு ஃபோன் அடிச்சேன்னா எங்க அப்பா வந்து பெரியனியெல்லாம் வந்து நான் குட்டா ஃபீல் பண்ற மாதிரி எதுவுமே சொல்ல மாட்டாரு. என்னடா கேவலமா அவுட் ஆயிட்டா, இல்ல என்னடா சரியா போடல, லூஸ் பாலா போட்டா, இந்த மாதிரி ஏதாவது பேசுவாரு. என் ஒய்ஃப் யூஸ்வலா இந்த மாதிரிலாம் பேசவே மாட்டாங்க. ஒரு நாள் ஏதோ ஃபோன் பண்ணேன், கேவலமா அவுட் ஆயிட்ட அப்படின்னா சரியான கோவம் வந்துருச்சு. கோவம் வந்து ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? அது தெரியல எந்த அவுட் இது, ரன் அவுட்டா? ஆமா, இது வேற இப்ப வேற டேமேஜ் பண்ணுவோம். நான் ரன் அவுட் ஆனா மட்டும் தான் கோவப்படுவேன், வேற எதுக்காக கோவப்பட்டிருக்கேனா? இல்ல இது அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. ஏதோ கேவலமா அவுட் ஆயிட்டா, ரன் அவுட் கூட கிடையாது. அது ஏதோ கேவலமா அவுட் ஆயிட்டா அப்படின்னு எனக்கே ரன் வர மாட்டேங்குது இன்னைக்கு அப்படின்னு அந்த கோவத்தோட அப்படியே எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு போன வீக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனை வச்சுட்டு ஒரு ½ hour கழிச்சு ஃபோன் பண்ணி தயவுசெய்து இந்த மாதிரி பேசாத நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து, உனக்கு ஏதாவது வேணும் கிரிக்கெட் பத்தி பேசணும்னா கேட்டு வேணா தெரிஞ்சுக்கோ, நான் உனக்கு ஃபோன் பண்றது வந்து கிரிக்கெட்டுக்கு அட்வைஸ் கேட்கறதுக்காகவோ இல்ல வாட் அ பேட் டே ஹேட் அண்ட் ரீஅஃபர்மேட்டிவா சொல்றதுக்காக இல்ல அப்படின்னு சொன்னேன். ஞாபகப்படுத்தி பாரு, ஜாகியர் மெமரி ப்ராபபிலி சொல்லிருக்கலாம். பட் bowling பத்தி சொன்னது இல்லல. bowling பத்தி வரைக்கும் சொன்னது இல்ல. அது ஒரு பயங்கரமான கிரெடிட். வருது இப்பதான் நான் எக்ஸ்பர்ட் ஆயிருக்கேன். வருது கமிங். bowling பத்தி எங்க ஆண்ட் ஒரு தடவை அட்வைஸ் கொடுத்தாங்க. அது வேணா ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பால் இப்படி பிச்சா இந்த ஆங்கிள் வந்தா மிடில் ஆஃப் த பேட்டுக்கு வருது. சோ ஆங்கிள மாத்தி அடியில பட்டா பாட்டம்ல பட்டு மேல போயிடும். உன்னோட ஆண்ட் தானே? என்னோட ஆண்ட். எங்க வீட்ல தான் கேப்பபிள். அப்படினா சான்ஸ் இருக்கு. எங்க வீட்டை பத்தி பேச வேணாம். ஏன்னா எங்க வீட்டை பத்தி பேசினா உனக்கு ஒரு கட்டிங் எட்ஜ் கிடைக்கும். சரி, ஓகே. Yeah, that brings us to the show. That brings us to the end of Kutti Story. Definitely வேற ஒரு நியூ கான்செப்டோட உங்களை சந்திக்கிறேன். பிரீத்தி, did you enjoy the Kutti Story series? And என்னோட பேட் வேற பின்னாடி இருக்கு, அதை எடுத்து உள்ள பேக் பண்ணி வச்சு. ஓகே வெச்சறேன். Yeah, it is really fun. Good stuff. Any other questions if you don't? இப்போ நான் பேசிக்கா என் லைஃப்ல என்ன நினைக்கிறேன், இப்போ நான் வந்து பயோ பபிள் இல்ல. What does Preeti have to do? நான் என்ன பண்றது இப்போ அப்படின்னு என் டீமோட உட்கார்ந்து நான் இப்ப யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். யார் உன் டீம்? குழந்தைங்க தானே? இல்ல அது வந்து என்னோட என்டர்டெயின்மென்ட் டீம். Okay. Good luck on being away from the bio bubble and hopefully see you soon. It's going to take a month, but I see you at the other end of the break. Thank you, all the very best. மேட்ச் முடிஞ்சோனே கரெக்ட்டா வந்து என்னோட ப்ரொஃபைலுக்கு போய்ட்டு என்னோட ட்வீட்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணனும். கண்டிப்பா செக் பண்றேன். இனிமே அது ஒரு ரெகுலர் ஃபீச்சர் ஆக்கிடுறேன். எல்லாரும் செக் பண்ணுவாங்க இப்போ. Thank you guys. Thank you. Bye.